Opagruoth nyikwa Ramogi kama na inyo kite RAMOGITV ka endi wa mor ni udonjo kodwa chenro mar duol mai kama onyisi weche manyien mosebedo katimore bang'e kidieny mar ariyo to wadhi go mbaka gi FCPA Erastus Kwaka en jalony e weche mag uchumi kawuono ne gin e od bura ka giwuoyo wach mag udi manengo gi oyueyo ang'o monego timre yo makare ang'o mosetimore yo makare ang'o mosekethore mane mbaka mobro go kode ka bendo nego chuno ji gi usuru to ginen usuru kosen kungo mar ng'ato mane mbaka mobro goyo FCPA Erastus Kwaka mano kidieny mar ariyo mar chenro mar duol sani to jaloko mar Belinda Dhiambo Nyargema Kala anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. The challenge of affordable housing is very big, Chair, and we don't think it can be solved by a singular solution that we say we introduce a levy and we shall have dispensed with that problem. Penjo mathoth ne omedo wuok ka komiti mar od bura ne dhi nyime gi choko paro ewi chenro ma sirikal okelo mar gero udi manengo gi yot. Just by the sheer numbers of the private security officers we have in this country, in excess of 1.3 million, there is need to ensure that sector is properly regulated. Migao mar arita keto kenge mag jiwo teko chuk dar mapachoka kokale paro mar chik mochwale od bura. I have been to the Great Zimbabwe in Zimbabwe. It's well maintained. I have been to the pyramids of Egypt. They are well maintained and people go there in big numbers and they leave a lot of money there. Jopiny ogolo ywak ni kar limbe mar thim licho inga ojwang kendo chal mare ok ber. So chaka negi weche manyien ni pek mar ngima kod osuru modhuro ma oganda jo Kenya choko oyangore ni e chandruok maduong' e chenro mar gero udi manengo gi yot. Penjo bende nitiere ni to ng'ama omenda ma ochoki no biro bede lwete. Magi gin moko kuom paro mano chwale nyim komiti mar od bura marango weche mag gedo. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Chenro mar winjo pacho ganda ewi gedo mar ute manengo gi ogonyore nodonjo odiochienge mar 11. Jolony weche mag uchumi kod riwruoge mamoko notiyo kod thuolono mar golo pachgi wach ni ka giseyo piny owacho kuom chuno oganda jo Kenya gi chudo mar osuru e kinde ma osuru mamoko bende pod obembo oganda jo Kenya. Taxing the 1.5 on gross income, which has already been subjected to pay as you earn, is a form of double taxation. Not to mention that the social housing insurance fund is just on the way. Then it does not augur so well that you are taxing the same gross income. Giseo piny owacho kuom lieko ni chenro no geto loso thuolo mag tije pachoka kinde ma osuru obembo e kembe kendo riembo ganda e tich kabende gidwaro ler ewi kinde mibiro choke omenda ni kod okapu mbiro kane. This levy is greatly hampering the ease of doing business in Kenya, just like we have seen all other tax increases that were effected in 2023. It has made Kenya a very difficult environment to operate. So taxes are quickly eroding the income base of Kenya. So taxes, the cost of living, the appreciation of the dollar and the euro, the increase in interest, you, the business person, find yourself in the middle of all these things. Bende gidwaro lere wi kaka ichiwo rak mag gedo mag utego kendo ogolo fwai mibiro goyo ewi oganda more mchwalo osuru ne wang'sa kaka chik nowacho kaluwore ni kata piny owacho bende thoro deko gi osach moko kuom jotije mapachoka. Another critical issue is the public procurement, and we've currently seen these particular units. They are being done, they are being implemented across the country, and most of us have not seen the advertisements being made on issues of tenders. We feel that there must be some, the issues of public procurement, how are they going to happen, should actually be brought up clearly. Gidwaro mondo michiw puonj ne jopiny ewi ber mar utego kendo ket gi malo mowang' to kik chun gigo ka bende gidwaro mondo mi ket ler mowinjore ewi thuolo ma ibiro chuli osuru go. The bill does not come out clear
and talk about for how long. Is it perpetuity? Are we going to deduct this particular levy continuously? And we understand very well, for instance, the current units that are being done, they'll be sold. Once they are sold, where does the money goes to? Does it create a revolving fund? If this system is not well structured, it will end up being a system which transfers wealth from those who don't have to those who have. Because those who have then are able to pay and get this. And of course, then we create a negative element in what the intention was. Geno mar jopiny en mondo mi ketie tim paro magichiwogo kapok chenro makamano odhi mbele. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar arita kwe ochwalo paro mar chik e nyim od bura mag bero sekta mar arita to ahinya e sekta mar chukdar gi jochiw arita mag ji giwegi. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, chikno ka okadhi to nyalo biro miyo chukdar teko mar mako achije e yo moluwore gi chik. Lastly, honorable members. Ka olose boma Nairobi nyim komiti mar od bura marango weche mag arita kwe kod chenro mag piny owacho. Jagoro mong'ire migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo yango ni chukdar ni kod ting' mag arita kwe. Gino momiyo gichwalo paro mar chik ne od bura. E chik ma kopo ni okal to chukdar biro bedo kod thuolo mar mako ng'ata moyude kokalo chik. Mopogore gi sani ma obila kende moyiene ndhiyo ng'ato kendo chwale doho. How does that guard end up arresting this person? What is the process? How does he take this person to the police station? Have you thought of the process? The issue of the power to arrest, I think it's already there that as a citizen you can arrest anyone who is causing or involved in a criminal activity or just to deter. We definitely would want to benefit from your input, and because again this addresses a very specific and special sector in this country. Just by the sheer numbers of the private security officers we have in this country, in excess of 1.3 million, there is need to ensure that sector is properly regulated. Dr. Raymond Omolo kone kamitino ne piny owacho tiyo machiegni kod jokanye sekta mag arita kwe, joket mwandu. To kata mana chukdar go mose konye nonro mag nek e ute mako yugi ma egute, e kaka nek mag nyidendi minego e yo makoch. The issue of femicide, I think there's been a huge outcry, and it's something that all of us have condemned, and we have taken steps to try to address. So there's been cases of people who have been apprehended for purposes of investigations. Penjo mathoth bende ne gidre gimomiyo chukdar mathoth chwalo tije kuonde mag piny owacho madongo kaka doho maduong' ma Thurka. Just saying what I've said, Chair, I don't know why we have critical infrastructure unit, we would have it. And then you have a private security firm guarding something like the Supreme Court. It does not make sense to me. And why we would have critical infrastructure police unit. But again, we budget billions to the judiciary to pay private security. It will be in the interest of the government to use, particularly the police, to provide security to all government installations and buildings. The reality is that we do not have adequate numbers. But again, we did set up what you're calling the critical infrastructure police unit. And it's something I think we can consider, particularly with the judiciary. Chudo mag chukdar go bende ne obedo mbaka nyim kamitigo, kedo ni mondo migi omenda mopugno moingo 1016, e kata 1010 ma imiyogi ni mar gin bende gin kod pek kaka jo Kenya mamoko. They will be the first people to be nabbed, whether they were guilty or not, and many of them are in our prisons because they cannot afford, they are poor and they cannot afford to actually defend themselves. You get employed as a security officer in the private sector and you work for like 2 or 5 years. You are fired one night or during the day, and that's the end of it. You don't get anything after that. In my list of the companies that are operating as private security service providers, they are billionaires.
but the people who actually get paid for, and the tools and the product they actually produce, which is a service industry, they get 10,000, actually below 10,000. Yeah, and that is exactly what, as an authority, we want to enforce and to ensure we restore dignity and honor within these private security service providers. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Madonjane weche mag siasa ni riwruok mar Azimio la Umoja osingo tiyo gi yore mag chik koriwo koda ka dhi e doho mar sundo sirikal mondo winj ywak mar jokenya. Azimio manoloso kawuono bende wacho ni pod gin kanyakla kendo gidhi nyime gi siemo sirikal ewi weche ma gineno ni ok dhi kare. Kaka jafumbo marwa Chris Owino lero, jotelogo oseyo sirikal kuom mako bura mar kwedo ng'eto mar manyocho tamo piny owacho tero obila e piny mar Haiti. Bang' mako kuom ute fwambo lieko nitiere pogruok e kind jodito mag Azimio, riwruok mar Azimio owuok oko kendo chayo weche makamago kaka weche ma onge tiendgi. E romo mar kuku maduong' margi ma ochwoye kom kod ogai margi Raila Odinga, Azimio oramo ni pod gitegno. There's been a lot of speculation in the media. Azimio is splitting. Azimio is convening meetings which have not been held, and so on and so forth. That is all trash. Azimio remains one and is here to stay, committed to shared values that include accountability, integrity, public participation, good governance. Romo makawuono oyuorie kod ogai mar na Kenya Martha Karua, Eugene Wamalwa mar DAPK, Peter Munya mar PNU, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni, jatend duond bura mar Usawa kwa wote Mwangi wa Iria, kod governor machon mar Laikipia Nderetu Mureithi. Being the first this year, the meeting focused on 4 main agenda items, namely review of the previous year, briefing on the government's budget-making process, position on public interest litigation, and the way forward. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kata kamano koyuoro e romo makawuono kaluwore kod limbe mare e piny Sudan. Piny Amerika oyudore e mbero maliet kuom mano ma Azimio wacho ni en tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza e tero obila maromo 1,000 e piny Haiti ataro mar chik. Kaluwore kodgi, piny Amerika emane osiro sirikal mondo chwal bura e doho mar apil bang' doho mamalo ng'ado ni chenro mar tero obila 1,000 e piny Haiti en ataro mar chik. We take note of the support expressed by the United States government for the Ruto regime to appeal against the ruling on the deployment of police to Haiti. It is our hope that all parties shall respect the independence of the judiciary and that foreign interests will keep off our national affairs. Bende ne gipako jood bura mag Azimio kuom ne chung' motegno e od bura mar kwedo chik mar omenda mar 223 chenro mar tero obila 1,000 e piny Haiti kaachiel kod chenro mar gero udi. The coalition is happy and proud of the performance of its members of parliament and on all critical national issues. When it has mattered, even where the members have been outnumbered, they have expressed themselves clearly and candidly on such issues as the Finance Act 2023, and Kenyans will remember that there are 88 loyal members of Azimio who stood with them, and there are 176 who voted yes, and that is why they are suffering today. Jodito mag Azimio osingo madhi nyime kod keto sirikal tesre kaachiel gi dhi e doho mar kwedo chenro mag sirikal modhi ataro mar chik. The litigation will only be one such avenue. Other ways are being worked on, whose ultimate goal is to force the regime to be sensitive to the tribulations of the people and to enable the people to take such steps as they may deem necessary. Romo makamano osiro chenro mag tego duond buche mag Azimio kaka yo mar ikore ne yiero mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruog lakteche mar KMPDU omiyo piny owacho dwe achiel mondo duoknegi chenro margi mar okumba mar thieth. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela
wacho ni onge ler makare ewi kaka piny owacho nochopo e chenro mag thieth ma lakteche nyalo yude bwo okumba manyien mar thieth miluongo ni SHIF. Davji bende kwayo counties mondo ne ni giketo e tim winjruok manobede kindgi kod lakteche, ka ok kamano to lakteche duto biro dhi e ng'anyo. We condemn in the strongest terms the blatant disregard to the welfare of healthcare professionals who, despite the unwavering commitment to the healthcare and well-being of the Kenyans, find themselves subjected to deplorable working conditions and have now been forced to down their tools. The aspect of comprehensive cover is not a favor we are asking from government, because we actually relinquished our medical allowance, and then we are also going to contribute almost 10 times in the statutory deductions of SHIF, and then you are doomed to be given some insurance that only covers a baseline. That means you have to go get another private insurance to cover you, or you have to be ready to sell your property to get the cover. So that one doesn't make sense. Kempidul Katuduka declare that we will not accept these injustices to persist any longer. The union stands united and committed to ensuring that the rights and dignity of its members are upheld. Obila mag duol makedo gi mibadhi EACC omako jago moro ma itudo gi ketho mar kawo asoya mar siling milion 1.5 ka oriambo ni en jating ndai mar apisi moro ma itiyo e rang'eny mar jagoro mongirore e sirikal. Mark Kipruto Kuto ne omaki mano thuolo machuok bang' kawo asoya mag moro e chuny boma ma Nairobi. Nango ni ne owuondo jagono ni onyalo konye yudo lemo mar jatatije mar kambi sukari mar Sony, lemo ma nyocha Olandi ni thuolo tarik 5 dwe mokalo. Hai wadhi yu moro machuok e chenro moro mar duol wadogo gi weche manyien kik idhi mabor ahinya. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Anasa oro nigi momio. Rangaranga simbi kanyo. Jatelo, ane mana mimanyo. Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mamiseni dereva tusimame. Dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union.
Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Maromo atamalo 2.3 kende mag oganda manok pachoka kachiel gi ji man kod ng'ol mopogore opogore mondiki e pachoka endi migepe mag piny owacho. Thoth ji mondiki to gin joma dongo ma hikgi ohewo 35. Maendi noyangi e ripot ma ogol kod duol mochung' e rango rang'iny mar michiwo godo tich ne kit chwech e sirikal. Judith Mondi miwaler. E nyasi mane otelie kod duol ma ochung' ne rango rang'iny ma ichiwo go tich ne kit chwech e sirikal, ripode 4 mayangore manitie e chenro mar riwo chwech duto ahinya to e tije kaka chik dwaro ne opedhi. Kaluwore gi ripodegi, oyangore ni oganda manok kod mang'aw atamalo 2.3 kende ma ondiki kunde tije mag piny owacho ka kunde tiegruok mamalo ema ni chien mogiki ndiko ji mang'aw. Bende kwan mar ji duto matiyo e kembe mag piny owacho atamalo 1.6 kende magin ji man kod ng'ol, gino ma oyang ni ok luw chike ma pacho ka. Kirango kaka joma mine onyuondi e tije mag piny owacho, thuolo mag tije telo kadhi nyime, atamalo 37 kende magin joma mine, katamalo 7 gin rowere. Women overall participation in the labor market remains much lower than that of men. These large differences cannot be explained. Statistics suggest that a major factor lowering women labor force participation globally is child rearing. Kata kamano pod nitiere maduong' ahinya to imiyo rowere tije e kembe mag piny owacho. E kwan mar jotije 500,000, mohewo 400,000 gin joma dongo ma hikgi ohewo 35. Kuonde tiegruok mamalo ema rowere mathoth nitie e kembe mag piny owacho. E kembe piny owacho mani kod chike marango riwo chwech duto e tich, atamalo 5 ne ok oketo e tim chikego. For those who are still exercising inequalities, it is not a threat, but the National Gender and Equality Commission will do is work as commanded by the Constitution of Kenya 2010 and the National Gender and Equality Commission Act of 2011. It's number 15 of 2011. Ka piny owacho to koro singo chopo kare lekno kokalo e od bura mamalo. Kenya Kwanza government has directed the relevant ministries and agencies to scale up efforts aimed at reducing inequalities documented in various reports. For example, I'm hopeful that inequalities resulting from lack of compliance with not more than 2/3 gender rule shall be resolved by the current parliament. Kae paro ma ochiw mar keto lokruok e riwo kit chwech duto, okwa piny owacho mondo med budget ma ichwalo ne jiwo riwo kit chwech e tich kaluwore gi chike ma pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Jolimbe kaunti ma Migori kod oko mare ywak ni kar limbe mar thim lich ohinga ojwang' kod piny owacho, kendo gidwaro mondo piny owacho mamalo oketo omenda moromo mar tayo kar limbe no. Jafwambo marwa George Juma miwaler. Kar limbe no ma thim lich ohinga e sabkono manyatike kaunti ma Migori ne obedo mano manoyangi e piny mangima. Riwruogno ma United Nations Education Scientific and Cultural Organization kata UNESCO higa mar 2018 dhial ma omi kar limbene ma itayo kod piny owacho mamalo e bwo bad migaono mar Museum of Kenya ne okelo gen mathoth nikech koro en kanyo ero manyalo ywayo welo mathoth mawuok e piny mangima. Jolimbe osebedo kabiro e kar limbene mayudo kilomita 46 kawuok boma Migori, kata kamano gin kidam. To mane en site maber manyalo kelo dongruok ne gweng'ni kata ne Migori mangima, nikech ka giloso ka malong'o to dhano mabiro ka mabiro mondo mi one gigi kaka chal en dhano mabiro wuok e pinje mopogore opogore. Gimomora achiel en ni gin gi kar yweyo minyalo bede kimadho soda kisewuotho mi ol. Mano iro aneno ka gichako apani gichako higni 2 mokalo. Moko kuom gigo ma thim lich ohinga ong'erego en sigand luo ma otiyo kaka joluo ne dak. Kata kamano, jolimbe wacho ni yudo sigand luo sani ok yot nikech moko kuom gigo manyiso sigand luo ma oting'o od mikai koro osegore piny. Od mikai mani nyiso wago history sigana mar thim lich ohinga ogore piny
to onge ng'amodeo ni odni onego gere kendo mondo onyiswa go sigana ni kaka ne en. Ma biro na kamara ariyo thim licho inga, lakini kawuono dwa bwoga ni ute modong' maging'iso wa ni kia od Nyachira, od Reru, od Wuoi, ute go bendo tuch chwer. Kidonjo iye kucho e mier mane nitie kokech iye kocha kochieng' whatever, kuro be yudo ko yugno madhieri to jogi owe ka nang'o. Oinga mane ogere kar limbeni higni maromo 600 mokalo be nyaka sani koro mukore. Ohinga no bende kuonde moko ogore piny to ok olosgi. Pesa mabiro ma ji chulo ka gineno kaeni, pesa no onego dong' ka mondo los ka. Ngire Zak Ngalo mapuonjo e mbalariany Marongo wach ni kalimbeni nitiere kod nyalo mar kelo dongruok e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Kata kamano, mae koro pok otimore nikech ok rite e yono makare. I have been to the Great Zimbabwe in Zimbabwe. It's well maintained. I have been to the pyramids of Egypt. They are well maintained and people go there in big numbers and they leave a lot of money there. Do rank the second bang ma Zimbabwe as a national heritage. To awe mo chal kama bunda ma ji odare. Jalup Gavana ma Migori Joseph Mairi wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo kod romo kod apisas mawuok e piny owacho mamalo mar ng'iyo yo ma ginyalo tiyo kamoro achiel mar bero kar limbeni. We had a meeting, I think 2 days ago, where we were discussing how do we partner with the national government and the county government to improve the tourism sites in Migori County. Team Rich Ohinga is one of the sites that we need to improve. Ka opogore kod thim lich Ohinga, kaunti ma Migori nitiere kod kuonde lim mamoko 6 ma oting'o Mugabo Ker maidore e gwego mag Meoro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikand kaunti ma Homa Bay ka okale apis bad migao ma ochung' ne telo kod tudruok koro tiyo machiegni gi riwruok ma ok mag piny owacho matiyo kaunti no mar chopo ir jopiny mondo gibed kod ng'eyo ewi chenro mag dongruok ma sirikand kaunti no timo. Chenro ma kamano geto neno ni jopiny mawuok e wards duto 40 mag Homa Bay obedo kod ng'eyo ewi kit chenro mag dongruok ma sirikand kaunti ma Homa Bay timo kod bedo gi thuolo mar keto sirikand kaunti no tesre dongruok ma itimo kod kor gwengego. Jatend migao ma ochung' ne telo kod tudruok e sirikand kaunti ma Homa Bay Grace Osewe okoni ibiro medo tiyo machiegni kod bedo riwruoge ma ok mag piny owacho mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny e kor gwenge duto. Wadwa ni wang'e ni to expectations gi nadi. Koro mano ka koro waseyudo wasewinjo gik ma gineno ka watimo mabeyo gisenyisowa kendo gineno gik moko be morem. Koro meeting ni endi mane weche mwawacho ka waka to koro wadhi bet kaka county gi jok mwatiyogo mondo wani to kuonde morem gi ere kaka wanyalo dhi mbele, ere kaka wanyalo improve mondo wakony go jopiny. So a community report card is a tool or a form of citizens monitoring process where the citizens give views on the issue on how county government is undertaking governance, how county government is providing services, and then they converse together to ensure how these issues can be addressed. Migao mar governance, communication and devolution dwaloso gimiluongo ni service charter. Service charter en winjruok kind jopiny kod sirikal e gigo monego timnegi kaka county onego bed ni timonegi. Koro kawuono jopiny ogolo ripodgi kaka service charter no onego bed ni ilose. Jod bura mag pinje Afrika ma ugwe timo limbe mdalare e boma ma Namanga e kiewo mar Kenya kod Tanzania okenge mar keto osiep maber e kind pinje ariyogo. Limbe ma kamano ma bende itimo e bombe mamoko manie kiewo mag pinje Afrika ma ugwe geno kawo pach jopiny ewi chenro mar nyayo osiep maber kod ohala e kind pinje mag Afrika ma ugwe. Tutakuwa tunawasikiza washikadau
iwe ni maafisa wa serikali serikali hizo ama nchi hizi zote mbili, lakini la muhimu ni kuwa na mikutano pia na wale ambao wanafanya biashara, kwa sababu wafanyabiashara wenyewe ndio sasa wanatuambia zile changamoto ambazo wanapitia kila siku. Jambo la muhimu ni kuwa tunataka tufuatilie hasa wakina mama, wajasiriamali, vijana na makundi wengine wanayokuwa labda walemavu, ili tujue mchango wao kwa biashara na mtangamano. Tumekuja hapa Namanga, lengo ni kuangalia utekelezaji wa mkataba wa Afrika Mashariki na itifaki zake, pamoja na miradi ya Afrika Mashariki, ikiwemo mradi huu wa kituo cha pamoja cha mpakani cha Namanga, ambacho tumeambiwa kimaandishi utendaji wake na utekelezaji wake wa kazi ni masaa 24 kwa siku. Sasa tunataka tuangalie kama hichi kituo kweli kinafanya kazi masaa 24 au ni kama yale maneno ambayo tuliwahi kusikia kwamba kuna baadhi ya wakati baadhi ya watendaji wanakuwa wamefunga, sasa inakuwa kazi watu hawezi kuvuka. Weche mag tuke ni klepe matugo e lig maduong' pacho kae kokalo ogirimiti mane oketi gi tend migao mochung' ne weche tuke kaachiel gi od fwambo mar KBC biro yudo omenda maromo milion 10 kan wuoyo romo gi jotend riwruok matayo tuke mopogore pacho ka. Jatend migao mar tuke Ababu na Mwamba olero ni kaka migao biro dhi nyime gi loso lwasi makare mar ywayo kembe manyalo siro tukego. Under that deal, every single team participating in the Kenya Premier League is now guaranteed minimum 10 million shillings per team. That's monetization for us. And actually, they have already received half of that money. All the KPL teams are already 5 million shillings richer under this program. Total, it doesn't matter where you finish on the log, whether you finish position 1 as league champions or position 18 and relegated, you will receive 10 million shillings under this initiative. That is besides prize money. This package also has prize money. Team mar Kenya mar jotugo matugo adhula ma hikgi ni piny ne 17 kidieny mar nyiri timo ikruok margi alap makasarani motelo ne tuke mag ng'ado tiko mar yuoro tuke mag pinje duto gi team mar DR Congo. Jotugo duto mane oluongi e timno osedonje orako ka kocha margi ma timno Mildred Cheche ni kod geno ni Kenya biro ng'ado tikono. Tielo mokwongo ibiro bagi e piny mar DR Congo tarik 4 dwe manyien kapok gitugo tielo mar 2 buore Nairobi ka tarik 11 dweno mar 2. Jaloch e kind Kenya gi DR Congo biro donje round mar 3. Coaches walikuwa wanatuambia tujitume kwa zoezi, ukipewa chance tumia, because timu tunaenda kucheza nayo si rahisi sana, na tunataka tuhakikishia kwamba venye tumefunzwa na makoches wetu hapa hivi hatuendi kuangusha. Most of them they are talented na wametuletea their best. Most of them wamekuwa kwa competition, school games, Talanta Hela, also Chapadimba, so most of them wamekuwa active. So wamekuja wakiwa ready, most of them, so we're just polishing a few areas and then to get the best. Bas wadhi yue moro machuok waduogo to wadhi de kidieny maro mar 2 FCPA Rastas Kwaka jalonye weche mag uchumi ni kodwa ka wadhi go mbake wach mar udi manengo gi oyueyo to udi gi onego be ni chuno godo ji koso ang'o mosetimore maber ang'o mosetimore marach to ang'o makoro sirikal nyaka ng'e ka wach mag udi manengo gi oyueyo ni pok otimore. Kawuono ne od bura noketo gi penjo matek zaidi mane mpaka mwadago kode kaka wuono mondo inyani to penjo mage men go ang'ono ma go chunye kibaje weche mag udi manengo yoyo. Mano kidieny maro mar 2 mar chenro mar duol kike dhi mabor ahinya duog bang' dakika matin.
Who is a true partner? They go out of their way to help you. They do not hesitate to go the extra mile. And they're always there standing beside you. They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Your phone ling. Your phone ling. Big boy, come pick up your phone. Are you not pick up your phone? Your phone going to go to voicemail. Dial *811*346# to get I will pick your call. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod modo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Erokamano makidieny mar ariyo mar chenro mar duol koran gi wendwa modhiale FCPA Rastas kwa kama en jalony weche mag uchumi kawuono nodhi e od bura ka go mbake weche mag udi manengo gi oyueyo to nen gi penjo mang'eny kendo matek manotamo nyaka jo od bura. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Gin penjo mage mag ochunyi kibaji wach mar udi ni. Udi manengo gi oyueyo ma sirikal da keto godo jopiny ni. Right. Achiel kuom gi Trevor en ni kiwacho ni en ot manengo ne oyueyo. Mano tiende nang'o? Ere tiend wachno? Gimo yweyo ne ng'ato machamo siling milion 1 kata milion 2. Ok en the same ne ng'at machielo matiyo tije mag abedo ma iyude gimoro matin kata mondik msara mapiny mogik e Kenya ka siling 15,000 kuonde go eko. Koro ng'eni kiwacho ni ot ma oyueyo to kiwacho ni ja milion 2 ok nyal kawo. Podi ithuo ji. Ji biro yware to kendo chike moko nitie ma ka ok oketi e gini
to nyalo lwar. Yeah, koro kiwacho ni moyweyo to wachako kwa wacho ni moyweyo tiende nang'o. To mane kama koro wach ni mae ng'iend wach. Nikech koro kiwacho ni kare koro kete ni ng'ama chamo $2,000,000 ok nyal yudo odni. To koro embe pod idwaro ng'ad usuru ni koso usuru ne koro ok ochule. En be pod ing'ade kabisa. En ema koro ing'ade mang'eny. Kendo ing'ade mathoth. To ok odhi yudo odni. To ok odhi yudo nikech bende ok onyal dwaro. Mano be ni kare adier. Mano be chenro mani kare. Mano e achiel kuom gik momiyo ka wawuoyo kuom court ma ok onyal wuoyo ahinya sani nikech pod nitie apil moko. Mano e achiel kuom gik ma court nowacho ni kit gimoro mayiero jomoko ma yudo ber to jomoko ok yudi en oko mar chik. To koro gini en onego bed usuru koso onego bed kungo mar ng'ato wach ng'ato un kaka unene kaka jo ispak jolony weche mag uchumi. Chutho chunywa mahie ma kibaro iwa kama to yudo ka nie iye kucha en onego bed duol mar pesa ma inyalo tiyo kode gero udi ndiyo. To kochopo ndalo moko kaka ma onego retire for example, to onego bed gi right mar golo pesani mano seng'adi go duto gohala wiye. To jomodong be pod dhi nyime nikech koro chalo cooperative, ochalo chango. Jomoko donjo, jomoko wuok, jomoko donjo, jomoko wuok. Mane kaka onego bedi. Kotime kamano to nyalo lombo jomoko mondo kik chal ka gima pesa na ma odhi e iye no olal nono Trevor. To sani to sirikal ng'ade ni ji te mosendiki. To dhi mane doto no chungo manat matin. To gidwa ni ng'ade kuom ji te. Ok onego bed ni gimichuno go ng'ato. Chutho ka ne idwaro ni mondo obed gima nyalo lombo ji. Mondo idonje kihero kendo ka chunyi nitie. To onego loke mondo kik obed achune to bed gimoro mar hero. Mondo kik obed achune to bed gimoro mar hero. To nyalo bedo mar hero chune kaka NSSF chalo. Ichuni go ni nyaka ng'ade to en pesa ni. Ichalo ng'at mokungo. Pod ibro duokni go. Ichalo ng'ama okungo ya. To weche mag udi gin weche ma onego bed ni ka CSA to onego bed ni e county. To sani chalo ka gima sirikal mamalo matime. Nitiere ketho mar chik moro kanyo un kaka jolony kung'iye koso kanyo to onge wach moro nikech counties bende nitiere mopogore. Kanyo to onge wach ahinya nikech kata county otime kata sirikal maduong' otime pod chal. Nikech lope mag sirikal maduong' ng'eny e Kenya mangima kendo kuonde ka kuonde yudogi. To kata ka onge to gin gi right mar ng'iewo kata mar declare an area ni mano government mar sirikal kendo ibiro time gi sirikal. Sirikal ochung' kuonde ariyo kende motegno. Giwacho ni achiel gimomiyo udi gi nyaka ger en ni gimiyo rowere tich. Mar ariyo en ni gidwaro golo kuonde mag dak machalo kaka slums. Paro ariyo gi magi be gin paro mane kare momiyo koro udi gi nyaka ger koso nitiere wach moro ka? Gin paro ma gichalo. Gima chalo ok en. Yan uchiegni gadiera. Namba achiel, ka wawacho ni wadwa tieko slums, en wach ma wacho yot to time tek matin nikech jomodak kuonde ma odok piny go ok ni gihero baba. Chuno ng'ato ni mondo nyathi ochiem, nyathi odhi sikul, tan bende ayudo kama nyalo jotie. Mana kama bit ka nengo ne anyalo ni. To kakoro wang'iyo nengo udi kata kako nego chulgi gik ma iwuoye sani. Ok ibi yudo giminyalo chul siling 2,000. Onge. Koro nyiso ni samoro kimng'iyo wachno mos
tinyalo medo ne jogo chandruok kar konyogi. Mar ariyo, gima biro timore biro chalo gima notimore Kibera. Ugero udi ne jogi, kendo adier uda ni jogo dagie. To ng'ani ng'iyo mos mowach niya, kawe ne ng'ato odni to chula siling 20,000, to an kod kama chielo manyalo jotie gi siling 2,000, adhi bedo ng'ama okano, kendo dwe ka dwe anyalo geno siling 18,000. Ng'ama nyalo dagi mani onge. Tiend wach mawacho chalo kama: gero udi ber kabisa, kendo mano ok wapingo, kata mana wan ka wawuoyo kawuono, ka wawuoyo e parliament, ok wadagi. To en mana ni mondo ng'at monego yud ot adier bende dhi yudo. To koyudo bende obiro bedo gi odno higni 5-10 mabiro kodakie. To ere kaka inyalo tim mano? Kaka inyalo tim mano? Ere kaka mano nyalo timore mondo ng'ama onego bed ni yudo ot ne mayudo ot adier? Right. Weche nitie ariyo. Achiel, onego wabed kod plan machalo gi mane nitie chon miluongo ni tenant purchase scheme. Ma ng'ato chulo gimoro matin. Kaka Nairobi kaeni wasebedo gi udi machalo kaka Kaloleni, udi manoger mabecho kabisa. Jericho, Ofafe Jericho gi kuonde mamoko, Kisumo, Ondiek Estate. Ni nyalo yudo ka ot moro ndiki ni TP. To machielo maluwe to kondik TP. Nyiso ni ewi estate achiel ka nitie moro mondik ni tenant purchase. Ichulo gimoro matin kuom higni gi higni, to en mari. Kotim mano, mondo ng'ato ka ng'ato madwaro ot donjo gi kama onyalo rome, to wadhi faulo. Mano wach namba achiel. To ka waleng'ore gi mano, gima dhi timore nyalo pogore. Niya, an ng'ama chielo, ng'ane man kod pesa mathoth, abiro dwaro jomoko manyalo wuoyo godo. Takonegi ni ng'eyo, adwa ni mondo ukonya. Timiyo gi pesa moromo deposit. Kata 5,000, kata 10, kata 20. Gima dhi timore en niya, obiro bedo ka otimo mano Kisumo, odok otime kendo Homa Bay, otime Mombasa, Nairobi. Koro kuno ero nyiso ni en gi joge mochulo, momiyo pesa. To ka giseyudo udi, to gi transfer ne. Gimi konyo onge. To ma Kenya. Emomiyo kade ni wawuondre ni koyawe ni en mar joma yuto gi ni piny, ni gidhi yudo. Ginyalo yudo ndiyo, to utego bang' ndalo matin Trevor biro dok ne joma nigi nyalo, kendo biro timore mapiyo, ok bileo. To koro kata sani kaka koro sirikal okete sani ni, en usuru midhi ng'ad nyaka karang'o? Nikech mano to gima pok oduoki. Right. To gidwaro pesa adi mondo giger udi adi, mano be gima pod ji ok ong'eyo. Ka ber to onego time nang'o un kaka jokwano. Koro dok korka kwano koni. Onego ginyisu nang'o ni usuru ni wadhi ng'ado kuom jo Kenya marom kama higni 4 kata higni 5 to watime kama koso mano ok nyalre sani. Mano nyalore. To gimomiyo tho mar wach biro wuok en niya, kikete gima dhi nyaka chieng', to gima nyalo koni maonge pesa michula ni bang' ndalo moko gino nyalo rem. To sirikal ma oloso gima ber machalo kaka udi mawawuoyo kuomegi, kadipo ni uwuok e loch, gino rumo. Orumo mana dichiel. Orumo. Nikech jomo biro manyie biro go koko, nikech en wach ma uso yot. Osebedo kimayo, koro sana dwa nakonyu, yot, dhano biro yie.
Emomiyo nyaka tim gini Trevor e yo mawinjore mayot. Kendo manyalo miyo ng'ato nyalo wacho ni apana gini ber osekonyowa kata nokonyo nyathina to kendo konyo nyakwara gini nyaka bedie. Mana koket pesa kaka duol maduong' mar pesa ma akete pesa kaka hero kata obedo ni oketna gimonego agol tagolo kahero to nyaka wamed peremende e wachni. Wamed sweet e yie sukari mondo bed mamit. Ni kichopo kata higni 60 mar retirement oyieni gole to kendo atamalo bendo mi kako hala mana kaka watimo mag pension ka. Owada Trevor ji diher gino. To ka en ng'eto ma dwe ka dwe to onge giko to kumodhiye bende kia nikech samoro bende ok idwar ot. Ino kidwaro ot. Nikech nitie kuonde moko mabe counties moko kaka Narok ma jogo kodak e udi migero gi kidi gin gi chik maggi. Koro jogo timiyo udi gitimo nade? Bende ng'ama didagni kanyo onge nikech kawuono en ka orucha en kacha higa mabiro duogo to duogo ndalo 3-10 ochako wuok kendo. Koro ing'e ni gini be king'iye maber to jomoko de wache ni oyo en gir jomolony jo town mondo kuonde ma bocho kaka Turkana gini kuonde ma kamago kidhi kata pinje mag Masai o kata Masai kende kata pinje Luo ng'ama didarni Mbita nobro dak Kisumo. Ng'ama didarni Asembo kata obed mana Kisumo Nyaera Thurwa ni koro Nyaera na biro dak e town nikichan kod gimi luongo ni ot manengone yot. Apana. To sirikal mawacho ni mae chenro achiel kuom chenro magidwa ni mondo mi rowere tich. Mano be paro mane kare koso mano paro murem? No, mano paro maber. Gi anything manyalo nyuolo tich ni sawa. Okay. To en tich bila mane? En tich bila mane? Tij lwedo. Tij lwedo bende ok rach. To dhi ndiko ji adi? Kuom ndalo marom nade? To be en adier ni ka wasegedo ka to koro wadwa dhi Kitale kata wadwa dhi Masabit ibiro ting'o jogi tero kuno. To sikawo joma ni kocha. Nyaka kaw joma ni kocha. Jomodong gitimo rigo nade? Tiji koro rumo. Tijgi rumo. Emomiyo gima jatelo wacho ber. Mak mana kogoye pas kendo medie paro. Onge wach nikech ing'e ni ka waloso ot jotij lwedo nitie. Joma uso simiti nitie. Joma uso chuma nitie. Joma timo gik mopogore opogore nitie. Nyiso ni jogo iketo pesa lwetgi kuom tijno. Ndalo ma watiyo sawa. To be en adier ni ka wachako gero ot kata Sembo. To wabiro bedo kanyo nyaka chieng' higni 10 higni 20 pod wana kanyo mondo ja Sembo yud tich. En gimoro ma iwacho ni kiparo gi wich to chalo nyalo timore. To kwa koro chopo adiera mar tim kendo kit dhano ma pile to ok timre. Emomiyo adiera ber Trevor. Adiera ber. To koro sani kata kunego king'e kaka jolony nikech wach moro bende wuok ka. Sirikal dwa ni gero udigo e lop sirikal. To udigi to gin udi ji giwegi o gin udi sirikal. Koro chalo ka gima sirikal uso ne ji lo to giwacho bende sechego ni odno en ot manengone yot. Nyiso ni bech lobno kare ng'ano madhi tiyo gi bech lobno. To ka koro sirikal obokore ni koro uso ne ji giwegi lob sirikal to jomoko yudo to. Ng'imbe koro giywak ni karan sirikal ok omiya lobni nikech an ok omiya gimoro. Gima timore ma bende pod kogo pas
tinyalo yud kaka irieyo. Ni thoth lope mag sirikal midwa gere udi kata mosechak gero. Gin lope sirikal mamoko osebedo ka ni nono kata ute moko nitie machon to ute gi idhi imuk. Koro wach madwa wacho mar ariyo ema is the most important, en ma chuny wach. Ni ng'ama dhi gero udigo imiyo thuolo. Ger manie laini mar sirikal miuso nengo mapiny. To modong' gieki ger gi nengo mamalo iusi tikaw pesa. Koro nyiso ni developers joma dhi telo e gero udi kata kelo gik moko kanyo ero mag cho, mag ang'o, pi ang'o ginigo, dhi yudo ohala moro kanyo ma nyinge pok wang'eyo. Nikech lo omi gi sirikal. Igero udi muwinjore gi sirikal ma nengo gi piny. To modong' to maga. Kata obedo ni nengo ok chal gi nengo ma diyud godo ot makamano kamachielo. To pod en mara. Kanyi duoko nang'o? No kamano mago gik monego duoki. Machielo bende ma waseneno kuom mosechaki. Ok ang'eyo kata giduto gibiro timore kamano. En ni nengo miuso godo gik udi ma iluongo ni affordable, mayom, maberberie. Thoth utego eko oger matindo. Kadhi, for example, bedroom achiel kata bedroom ariyo. Mantie ka affordable housing idhi yudo ka odi. To mantie komachielo ma wuon tich use nengo mamalo matin yudo ka berberie. Mana onge godo gi wach mak mana ni nitie gimiluongo ni pogruok e kind mag sirikal kod mamaga mauso. Mauso gi pesa gi dhi kanye. Aja ohala therefore onego wena mondo acham. To ka osewena mondo acham, ere kaka an awuon akonyo piny. To lodo sirikal emosemiyi. Mano penjo maduong' kabisa. To koro kata mana wach mar kapod odong' mane uso udi ogogogo. Un kaka jolony e weche mag uchumi. Gini iwacho ni maber ni onego bed ni ka ber to ng'ato golo mana kaka odwaro. Seche moko chunego. To koro kata ka oseus udigi. Pesa moko yude udigi dhi kanye. Kata ka iwacho ni gin pesa midhi ger go udi moko. To usuru mipod ing'en medo ng'adgi to kare en marang'o kendo. Correct. Nitiere tudruok moro mang'eny, rochruok moro mar wach ka. Kendo monego rie nikech kata ka kawuono gik manende wawacho kanende wan kocha. Eni ng'ama dhi rito pesa gi. Mondo bed wang'wa kaka jopiny. Ni pesa wagi onge kod wach. To e kinde ka bentie joma lunye to chame. Ere kaka jopiny dhi ng'eyo. Wacho ni wabiro luongo Auditor General mondo biye ong'igi. Okay, onge wach, obiro ng'iyo. To obiro ng'iyo gi bang' higa achiel kata bang' higni ariyo. Mosekethore. Koro Trevor kata ikawa mitera court. To osekethore. To jomonyoro chunygi kaka jopiny bende nitie. Mawacho ni gini kare en mar jomoko. Koro sani kaka jolony uneno ni sirikal onego wachawacha ni ji aching' ni gini wada ng'ade higni 10 mae pesa modwaro magi udi mwadhi gero. Correct. Mondo mi ji ong'e. Aeto pesa mowuok kanyo wabiro duoko kendo mondo ti udi mamoko. Mano nyalo konyo. To ka koro wach mar ng'eto ni chopo ka tich orumo to ng'ato timo nang'o? Nikech ing'e nitie gimoro ma be gisewacho kanyo ni ing'adi dwe ka dwe, wach ni tiyo kata higa achiel. Right. To tich orumo. Koro pesa ni cha en olal koso itime nang'o? Kata ng'ato tho.
titime nang'o ng'ato tho kata obedo disabled makoro ok onyal tiyo kendo idhi time nade? Gima lero kanyonge dhano bende momiyo Trevor gini ber to ber kaka nenda pake kabisa ka nende wanie meeting cha ni paro no duto ber saidi nikech ben gima nosenga wacha chon kata ka kigoyo weche mag siasa to tim to wang' ne kwa yudo ng'at manyalo time ma en jatelo masani to mak mana weche mwa opondo awe tich ng'ato tho kata ng'ato bedo disabled pesa nani ang'o madhi timore tamedie moro jaboda boda ma oyudo pesa ndiyo ten siling 50 100 chieng' modhi maber bende samoro ochoko kidogo jogi gin idhi timgi nade nikech ok nie tax system bende ok ene payroll madiwachi ni biro yude to kodagi ibiro time nang'o? To chik bende wacho ni ng'amondiko ng'ate tich gi ng'amondiki eming'ado kuome boda to ondikore owuon koro atamalo machielo ni ing'ado ir ng'a ing'ado nade idhi pime gang'o? To what about ng'at ma joma tiyo kaka e udi gi bende gitiyo to johala bende nitie miyudo Trevor ni jahala nyalo loso sendi maber kendo ma wang'e ler kabisa moingo ng'amondiki nyadi par to onge payroll idhi yude kanye? Mako penjo manende waketo e piny e wi mesa mondo jotendwa jood bura opar ni ka gini onego benefit ji duto wabiro timo nang'o? To mama ma uso alot e dho ndara an ng'ama uso rech gomena bende dho ndara kata ni e dho nam ere kaka abiro yudo laini mar chiwo pesa na nikech anyalo bedo nahero kabisa ibiro yuda nadi? To bende ere kaka inyalo pim ni dwe ni wanyalo yudo pesa makama nikech joma riembo ndiga we pikipiki ndiga adi mobiro joma nigi uber mathindo gi bende obiro to joma ni ng'at man kod M-Pesa moro matin e kona en bende obiro to ng'at ma uso alot e chiro kendo uso rabolo bende obiro tibiro yudo gi kanye? To Trevor economics osepuonjowa ni joma ni piny mogik e mang'eny joma ni malo namba 2 e Kenya ka joma chamo siling 100,000 kadhi nyime thin saidi thoth ji mane Kenya ka chamo matin ne siling 100,000 to the majority thoth ji ni e kind siling 30,000 gi 70 kanyo kanye moting'o dhano koro jogi ok odwar ni mondo odagi e town odwa noged dala idhi tame kinyal to en gi nyithindo to kendo bende osekendo kata ka en mama to osekende gitemo mondo gichoke gik moko mathindo ma ginyalo yudo ok ibiro chune to nitie ng'ama chielo matimo ohala to yudo moingo siling 30,000 no kata 100,000 no ero to en to kene i gini kanyo ibiro tim nang'o
Mago paro manyaka ketie gini dok mana kama ni wacho cha jaduong' Kwaka ni gini ka ber to nego wewe ng'ato golo pesa en wuon kako dwaro mondo mi chun godo ji nikech ka jaboda bodo wuok ni adhi golo pesa ni dwe ka dwe to en pesa mong'eyo na golo mondo mi chieng' moro ayud ot to penjo makoro sirikal ni godo ni ka koro yiene ji ni mondo mi ogol kaka gihero mok chun godo ng'ato to ka pesa ok oromo to nikech ng'eny ji biro wacho ni ken kamano to kare ambi koro kadwar ot be an godo dala be koro onge pesa ming'ada to ka pesa ok oromo mar gedo to ji matin mothechore kama kende moyie golo pesa gidhi timo nang'o? Right. Gima onego tim chalo kama wasepare kaka jopesa ni gima onego tim chalo kama. Osuru migolo Kenya ka nitie kidenji 4 madongo. Migolo misachi kod misacha nitie. VAT nitie makata ng'amodhier mogik chulo. Wan kod customs kendo wan kod osuru bende makembe madongo chulo. Koro paro mantie chalo kama. And ma alternative makata kawuono ne wawuoye ni kama ok nyal tiyo mar golo pesa kuom ji msara to paro machielo ma bende koti godo to nyalo tiyo. Tende ni wan ok wadhi ketho wach. Wadhi loso ni kadipo ni ma ok nyalre to ang'o momonowa kaka jo Kenya koro. Wawe gimoro ni kia magi jo parliament, magi jo ISPAC, magi jo kiang'owa. Wawuok kaka jo Kenya. Waparo ni to kara yo machielo ere. Bas, yo machielo en ni osuru duto mwachoko mondo gol percentage moro kanyo higa ka higa. Nokasani wan gi Januar. Kachopo dwe mar 6 sirkal oloro higa mar 23-24 tiyudo ni wasechokadi to golie migawo moro kanyo atamalo moro tirwako weche magudi e fund duol mar pesa madhi gero udi ma ogedo ka. Koro gimonego tim en ng'iyo ni kik kamoro amora e Kenya bed ni ok owinjo mit mar pesa no. Kaka wabiro timore gi joma okoero udi mag town kata mag mang'eny ni en ot ma nigi pi gang'owa inyalo yudi yo machielo mar konyogi. Koro nyiso ni dhi ng'i kaunti ni dwaro margi CSE nang'o ma samoro ok en kata mana udi. Samoro ok en udi. Samoro gima gidwaro ahinya en line mar pi mondo kelnegi nyaka kuonde ma gintie mondo pi oyudre yo mayot. Samoro en sitima. Sitima poko saso Kenya kaka onego bedi. Samoro wan kamoro to gima chandowa maduong' ahinya en choche. Wadwaro ni mondo losnwa systems mag siwa magolo chafu duto to tero kuma tere. Wanyalo bedo gi dwaro mopogore. Koro kiketo ni mondo pesa ni wuogi osuru e migawo moro matin atamalo moro to iweri kod rahia kendo lawruok gi ji nyocho kigolo nikech chik ni eri chik ma wawuoyene oketo nyaka gimoro miluongo ni kedi ichwadi godo ka ok igolo tirodhi godo iluongo ni interest penalty. Sasa migolo kedi ne ji ok ikonygi. To gibedo matek mokalo. To kebedo matek to kuom siasa omiyo ji ichwang'. Ichalo ng'at ma oketo kibrit but petrol. Kotiaye kama to mach liel onyalo mako mach mara moja. Jaduong' kwa kaka koro watieko bin weche gi
sae marach nikech koro zamoro ji odiji ahinya, usuru ng'eny, ji onge gi pesa, emomiyo koro ji giwang' wachni. Diponi sama sirikal kele wachni ema kelo wach nikech ji ni kama tek. Abede ni girito mondi uchumi obedo maber ji nie gi pesa moro mondo eka koro ji wuoye wachni. Sae marach ma giyiero sa marach koso? En sama ok ber ahinya nikech kaka ji paro oko kuny na kia. To wan jomo osomo strategy kata rieko mag loso gik moko mondo bed maber. Strategy en ni nyaki pim gima idwa timo gi sama idwa time. Onyalo bedo gima ber tikele sama rach. Ichalo ng'at ma wuoyo athiara kikia ni baba ni machiegni. Onyalo mako iti mondhoni nyathini wuoyo nade. To kirito sama ber tinyalo yudo ka idonje wang'e. Gima wacho winjo yot. Kikelo gik moko mathoth kuoma kata gin gik mabecho tabiro koni ihinya. Mano dhano, kit dhano. To dhano en ng'ama iluongo ni nyathi maduong'. Idambe, idembe, ilose kendo ikonye. Mondo kata ka gimoro nitie marach to winj berne. Ichalo ng'ama thiedho ng'at man kod malaria. Ming'eyo ni gima dhi konyo jali en sandan mar malaria. Sandan lit, yath bende lit, ta chieno thiedhi. Koro nyaki ing'e sama onego ithiedh ng'ato gi yadh malaria kata onego imi ng'ato Panadol. Sama ichoko gik moko mathoth to giduto gidwaro gichomo fukuna nyaka buogi. Nikiyude pek moro. Sae madima wang'o jaduong' Rastas. Erokamano nyako miwa seche gi FCPA Rastas kwaka jalonye weche mag uchumi nigi penjo matek kabisa weche mag udi ma uyweyogi. Kawuono en odiochieng' mar 10 mane ji chiwo pachgi ne jood bura mondo mi jotelo winjane ni jopiny paro nang'o. Mane kama wewe chenro mar duol. Erokamano nyako mkete Ramogi TV ka. Anto nyinga Trevor Ombija. Janding opanga jonyakach dendo Ombija taya. Nyako war guok kochap pesa. Wanere bang'e jokama.